Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti section 3.2 average speed and instantaneous speed mata duree lammaffaa boqonnaa sadaffaa 3.2 saffisa giddugaleessaa fi saffisa turtii yeroo yookiin jijjiirama yeroo baay'ee xiqqoo ta'e example 3.2 and 3.3 fakkeenya 3.2 akkasumas fakkeenya 3.3 exercise 3.5 3.6 and 3.7 gilgaala 3.5 3.6 fi akkasumas gilgaala 3.7 ilaallaa jechuudha. Section 3.2 average speed and instantaneous speed saffisa giddugaleessaa fi saffisa jijjiirama yeroo baay'ee xiqqoo ta'e saffisa si'a jijjiiramni yeroo deeltaatiin gara zeerootti dhiyaatu isaan kanniin laallaa jechuudha. Average speed saffisa giddugaleessaa fi akkasumas instantaneous speed saffisa jijjiirama yeroo baay'ee xiqqoo ta'e saffisa si'a jijjiiramni yeroo deeltaatiin gara zeerootti dhiyaatu ilaallaa jechuudha. Speed is a quantity that describes how fast a body moves. Saffisni qaama fiizikaalaa hangam tokko qaamni tokko saffisaan yookiin daddaffiin akka deemu kan ibsudha. Speed is the rate at which an object changes its location. Saffisni jijjiirama iddoo yeroo yuunitii tokko keessatti taasifamudha. Like distance, speed is a scalar quantity because it has a magnitude but no direction. Akkuma fageenya saffisni kaldhabeedha. Hamma qofaan ibsama. Kallattii hin qabu jechuudha. Kallattii wajjin hin ibsamu. Kanaaf speed is a scalar quantity. It has only magnitude. Hamma qofa qaba. No direction. Kallattii hin qabu jechuudha. Kanaaf speediin saffisni scalar quantity dha. Kaldhabeedha jechuudha. Hamma qofaan ibsama. Kallattii wajjin hin ibsamu. No direction. Magnitude qofaan ibsama jechuudha. Since speed is a rate, it depends on the time interval of motion. Saffisni rate waan ta'eef jechuunis saffisa fageenya deemame yeroo fageenya sana xumuruuf itti fudhateef hiruun waan argamuuf yeroo irratti hundaa'a jechuudha. Saffisni yeroo irratti hundaa'a. Yeroo jalqabaa taatee yookiin sochiitii fi akkasumas yeroo xumura taatee yookiin sochii irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf saffisni rate waan ta'eef yeroo irratti hundaa'a jechuudha. Interval of time irratti hundaa'a. Its symbol is V. Iddo bu'een saffisaa qubee V'dha. V'dhaan bakka bu'aa jechuudha. In other words, speed is the distance covered by a moving body per unit time. Jecha birootiin saffisni fageenya dimshaashaa deemame irra yeroo itti fudhateedha. Fageenya dimshaashaa deemame yeroo itti fudhateef hiruudhaan argannaa jechuudha. The SI unit of speed is meter per second. Meter per second. Unity waaltawaan saffisaa meter per secondidha. Other units of speed includes kilometer per hour, and miles per hour, mile per hour. Unitoonni biroo unitoota saffisaa ta'an kan akka kilometer per hour, mile per hour faas ni jiru jechuudha. Unity waaltawaa saffisaa speedii meter per secondidha. Meter per secondidha. Kilometer per hourin akkasumas mile per hourin unitoota saffisaa ta'anii kanneen waaltawaa hin ta'inii jechuudha. The mathematical equation used to calculate speed is himni herreegaa saffisa shallaguuf oolu speed is equal to distance over time. Saffisni walqixa tahaa fageenya irra yeroodha. V is equal to S over T. Saffisni Van walqixa tahaa distance S qubee saa irra time T dha jechuudha. Isa kanaan shallagama. Hima herregaatiin saffisa speed is equal to distance over time dhaan shallayinaa jechuudha. One of the most obvious features of an object in motion is how fast it is moving. Wanti sochii irra jiru tokko saffisni inni ittiin socho'aa jiru waan ifatti mul'atudha. Qaamni sochii irra jiru tokko saffisaan akka socho'aa jiru waan ifatti mul'atudha. Waan salphamatti
hubatamuu danda'uudha jechuudha. Qaamni sochii irra jiru tokko saffisa wayiitiin socho'aa jira jechuudha. In your journey from home to school, you walk slowly for some time and you run another time to cover the total distance. Imala kee keessatti si'a mana keetii ka'uun gara mana barnootaa deemtu yeroo murtaa'aa ta'eef suuta deemuu dandeetta. Yeroo biroo immoo fageenya dimshaashaa jechuunis fageenya mana kee fi mana barnootaa jidduu jiru xumuruuf fiiguu dandeetta. Si'a mana keetii gara mana barnootaa deemtu yeroo murtaa'aa ta'eef suuta deemuu dandeetta. Ergasanii fageenya dimshaashaa mana keetii fi mana barnootaa jidduu jiru xumuruudhaaf fiiguu dandeetta jechuudha. This shows that the speed for the walk and the speed for the run are different. Inni kun kan agarsiisu saffisni deemsaa fi saffisni fiigichaa gargar ta'uusaa argisiisaa jechuudha. Kanaaf kun kan argisiisu saffisni si'a suuta deemtuu fi akkasumas si'a fiigdu qabdu gargar ta'uu isaatii jechuudha. In this regard, we define average speed. Kanaaf saffisa giddugaleessaa ibsuu dandeenya. Speed and average speed are not the same. Also, they are derived from the same formula. Saffisaa fi saffisni giddugaleessaa tokkoo miti. Garuu formulaa wal fakkaataa ta'e irraa shallagamu. The average speed is defined as the total distance traveled divided by the total time it takes to travel that distance. Saffisni giddugaleessaa fageenya dimshaashaa deemame yeroo dimshaashaa fageenya dimshaashaa deemuuf fudhateef hiruun ibsama yookiin ammoo shallagama. Kanaaf saffisa giddugaleessaa argachuudhaaf fageenya dimshaashaa deemame yeroo dimshaashaa itti fudhateef hiruudhaan shallaynaa jechuudha. Average speed is equal to total distance covered over total time taken. Saffisni giddugaleessaa walqixa tahaa total distance covered fageenya dimshaashaa deemame over total time taken yeroo dimshaashaa itti fudhate fageenya dimshaashaa deemame yeroo dimshaashaa itti fudhateef hiruudhaan saffisa giddugaleessaa argannaa jechuudha. Average speed is equal to total distance over total time. Saffisni giddugaleessaa average speediin walqixa tahaa fageenya dimshaashaa s total fageenya dimshaashaa irra yeroo dimshaashaa t totalidha. T'tiin total kan jedhu bakka bu'aa. Saffisni giddugaleessaa walqixa tahaa fageenya dimshaashaa irra yeroo dimshaashaati jechuudha. Inni kun average speedidha. Speediin v'dhaan bakka bu'aa. Average av'n averagii bakka bu'aa jechuudha. So average speed is equal to STOT. T'tiin kun total jecha bakka bu'aa. S'in distanceidha. Dibwee distanceiti. Distance totalidha jechuudha. Total distanceidha. STOtiin total distanceidha. Total time tiin timii bakka bu'aa. Dibwee timeiti. T'tiin totalii bakka bu'aa jechuudha. Yeroo dimshaashaa total timii ta'a jechuudha. So average speed is equal to total distance over total time. Saffisni giddugaleessaa walqixa tahaa fageenya dimshaashaa irra yeroo dimshaashaa ta'a jechuudha. During a typical trip to school by car, the car undergoes a series of changes in its speed. Si'a gara mana barnootaa konkolaataan deemnu konkolaataan saffisa isaa si'a hedduu jijjiiraa deema. Gara mana barnootaa konkolaataadhaan si'a deemnu konkolaataan saffisa isaa jijjiiraa deema jechuudha. Si'a tokko ariifachuu danda'a, si'a tokko immoo suuta jechuu danda'a jechuudha. Kanaaf saffisni isaa jijjiiramaatiin deema jechuudha. If you were to look at the speedometer readings at the regular intervals, you would notice that it changes. Dubbisa safartuu saffisaa speedometrii konkolaataa yeroo yeroon yoo ilaalte dubbisni safartuu saffisaatiin agarsiifamu akka jijjiiramu ni hubatta. Kanaaf dubbisa safartuu saffisaa speedometrii yeroo yeroon yoo kan ilaaltu taate dubbisni safartuu saffisaatiin agarsiifamu kun akka jijjiiramu ni hubatta jechuudha. Xiyyi speedometrii konkolaataa irra jirtu jijjiiramaatiin deemti jechuudha. Jijjiiramaa deemuun sun saffisni konkolaataa si'a jijjiiramu xiyyi sun jijjiiramu saffisa konkolaataa sana agarsiisti jechuudha. Dubbisni sun jijjiiramaatiin deema.
The speedometer of a car gives information about the instantaneous speed of the car. Safartuun saffisa konkolaataa odeeffannoo waa'ee sochii konkolaataan jijjiirama yeroo baay'ee xiqqoo ta'e jijjiirama yeroo gara zeerootti dhiyaatu keessatti konkolaataan kun qabu kenna. It shows the speed of the car at a particular instant in time. Safartuun saffisa konkolaataan kun yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessatti qabu shallagaa jechuudha. The speed at any specific instant is called the instantaneous speed. Saffisni jijjiirama yeroo baay'ee xiqqoo ta'e saffisni si'a jijjiiramni yeroo deltaatiin gara zeerootti dhiyaatu instantaneous speed jedhama. Kanaaf saffisni yeroo murtaa'aa ta'e keessatti qaamni tokko qabu instantaneous speed jedhama jechuudha. To calculate the instantaneous speed, we need to consider a very short time interval, one that approaches zero. Instantaneous speed yookiin saffisa turtii yeroo baay'ee xiqqoo ta'e shallaguudhaaf jijjiirama yeroo baay'ee xiqqoo ta'e si'a yeroon gara zeerootti dhiyaatu hubachuu yookiin fudhachuu qabna. Instantaneous speed yookiin saffisa turtii yeroo baay'ee xiqqoo ta'e shallaguuf jijjiirama yeroo baay'ee xiqqoo ta'e si'a yeroon gara zeerootti dhiyaatu hubachuu yookiin ammoo fudhachuu qabna jechuudha. For example, fakkeenyaaf a school bus undergoes changes in speed. Konkolaataan barattoota mana barnootaatti deddeebisu jijjiirama saffisaa ni taasisa. Mathematically, the instantaneous speed is given. Bifa herreegaatiin instantaneous speed is equal to delta S, the change in distance, over delta T, the change in time, as delta T approaches zero. Instantaneous speed yookiin saffisni jijjiirama yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessatti qaamni tokko qabu jijjiirama delta S jijjiirama fageenya irra jijjiirama yeroo ta'a jechuudha. As delta T approaches zero, si'a jijjiiramni yeroo deltaatiin gara zeerootti dhiyaatu jechuudha. Deltaatiin jijjiirama yerooti. Jijjiiramni yeroo xumura taatee tokko hir'isu yeroo jalqaba taatee sanaati jechuudha. Si'a deltaatiin yookiin jijjiiramni yeroo kun gara zeerootti dhiyaatutti saffisni qaamni tokko qabu instantaneous speed bifa kanaan shallagamaa jechuudha. Instantaneous speed is equal to delta S over delta T, as delta T approaches zero. Deltaan kun qubee Giriikiiti, jijjiirama bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf instantaneous speed jijjiirama fageenya irra jijjiirama yeroo, as delta T approaches zero, si'a deltaatiin jijjiiramni yeroo gara zeerootti dhiyaatutti jechuudha. Instantaneous speed and average speed are both scalar quantities. Instantaneous speed fi akkasumas saffisni giddugaleessaa lachuyyuu kaldhabeedha. Hamma qofaan ibsamuu jechuudha. Lamaanuu speedidha waan ta'eef speediin kaldhabeedha. Hamma qofaan ibsama. Kanaaf instantaneous speed fi akkasumas average speediin lamaanuu scalar quantityidha, kaldhabeedha jechuudha. When you solve the average of all instantaneous speeds that occurred during the whole trip, you will get the average speed. Yoo average instantaneous speed imala taasifamu keessa jiru hunda shallagde saffisa giddugaleessaa argatta. Kana jechuun instantaneous speed deemsa sana keessa jiru hunda shallayna. Average instantaneousota imala sana keessa jiran shallaynaa jechuudha. Averaging instantaneousota imala sana keessa jiranii average giddugaleessaa wajjin wal qixa jechuudha. Example 3.2 fakkeenya 3.2. A car covers a distance between two towns which are 80 kilometers apart. If it takes the car 1 hour and 30 minutes to travel between the two towns, calculate the average speed of the car in meters per second. Konkolaataan fageenya magaalaa lama jidduu jiru kan kiiloomeetira 80 ta'e deeme. Fageenya kana imaluuf yeroo sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 30 itti fudhate.
Saffisa giddugaleessaa konkolaataa kanaa meetir per secondiidhaan shallagi. Solution furmaata. The car takes 1 hour and 30 minutes to travel between the towns. Konkolaataan gidduu magaalota lamaan kanaa deemuuf yeroo sa'aatii 1 fi daqiiqaa 30 itti fudhate. This time is the same as 1.5 hours. Yeroon kun sa'aatii 1.5 wajjin wal qixa. Sa'aatiin 1 fi daqiiqaan 30 sa'aatii 1.5 wajjin wal qixa. Therefore, the average speed of the car is given by. Kanaaf saffisni giddugaleessa konkolaataa kanaa V average is equal to distance over time kennama. Saffisni giddugaleessaa wal qixa ta'a fageenya deemame irra yeroo itti fudhateef hiruun argamaa jechuudha. With distance is equal to 80 km and time is equal to 1.5 hours. Fageenyi kilomeetira 80 yeroon sa'a 1.5 kanaaf saffisni giddugaleessaa maal ta'a jechuudha. Average speed is equal to distance traveled 80 km divided by time taken to travel that distance 1.5 hours is equal to 53.33 km per hour. Saffisni giddugaleessaa wal qixa ta'a fageenya deemame kilomeetira 80 hiruu yeroo fageenya kana deemuuf itti fudhate 1.5 sa'aatii. Inni kun 80 1.5f yoo hirroo 53.33 argannaa jechuudha. Asii kilomeetira qabnaa kilomeetir per hour irra sa'aatii ta'a jechuudha. Kanaaf sa'aatiitti kilomeetira 53.33 saffisaa jechuudha. However, we are required to calculate the average speed in meter per second. Garuu saffisa giddugaleessaa meetir per secondiidhaan kaa'uu qabna. Kanaaf for this purpose we use 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 hour is equal to 3600 second. Kanaaf kilomeetiri tokko meetira 1000 wajjin wal qixa isa jedhuu fi akkasumas sa'aatiin tokko sekoondii 3600 wajjin wal qixa kan jedhu fayyadamneetiniin kilomeetir per houriidhaan kan kenname kana gara meetir per secondiitti jijjiirraa jechuudha. Average speed is equal to 53.33 km per hour is equal to 53.33 times kilometer 1000 meter divided by 1 hour 3600 second. Kanaaf saffisni giddugaleessaa wal qixa ta'a 53.33 kilomeetira irra haawuriitii jechuudha. Kilomeetira irra sa'aatiiti. Inni kun wal qixa ta'a 53.33 baay'isu 1000 meetira irra sekoondii 3600 asii kilomeetirri 1000 meetiraan bakka bu'e. Sa'aatiin tokko sekoondii 3600 waan ta'eef sekoondii 3600 fudhannee jechuudha. Kanaaf bakka kee kiiloon 1000 bakka bu'aa jechuudha. Prefixidha. Kanaaf 1000 meter over 3600 second. Sa'aatiin tokko sekoondii 3600 ta'a jechuudha. Isa kana 02 balleessinaa. 53.33 baay'isuu 10 533.3 ta'a. Hiruu 36 jennaan jechuudha. Innis 14.81 meetir per sekoondii ta'a jechuudha. Kanaaf saffisni giddugaleessaa konkolaataa kanaa meetir per sekondii 14.81 ta'a jechuudha. Kanaaf konkolaataan kun sekoondii tokko keessatti meetira 14.81 deemaa jechuudha. Example 3.3 fakkeenya 3.3. How far does a student walk in 1.5 hours if her average speed is 5 meter per second? Yoo saffisni giddugaleessa ishee meetir per sekondii 5 ta'e barattuun kun yeroo sa'aatii tokkoof tuqaa 5 keessatti
hammam fagaattee deemuu dandeetti. Barattuun kun saffisni giddugaleessaa isheen ittiin deemtu meetira per sekondii 5. Sekondii tokko keessatti meetira 5 deemti jechuudha. Sa'aatii tokkoof tuqaa 5 sa'aa tokkoof walakkaa keessatti meetira meeqa deemuu dandeetti isa jedhu shallaynaa jechuudha. Solution formaata. To find the distance, we rewrite the equation as fageenya barbaaduudhaaf hima saffisa giddugaleessaa irraa bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Average speed is equal to distance over time. Saffisni giddugaleessaa walqixa tahaa fageenya deemame irra yeroo itti fudhateedha. Isa kanarraa bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Average speed irra tokko walqixa tahaa distance over time jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Then by multiplying cross fayyadamuudhaan baay'isnaa jechuudha. Qaxxaamura baay'isuudhaan tokko baay'isuu fageenya ta'a jechuudha. Fageenya walqixa tahaa average speed times time saffisa giddugaleessaa baay'isuu yeroo ta'a jechuudha. Kanaaf distance is equal to average speed times time. Fageenyi walqixa tahaa saffisa giddugaleessaa baay'isuu yeroo ta'a jechuudha. Asirraa saffisni giddugaleessaa meetira per sekondii 5 jechuudha. Meetira per sekondii 5 saffisni giddugaleessaa ishee meetira per sekondii 5 baay'isuu yeroo inni kun yeroodha. Sa'aatii tokko tuqaa 5 sa'aatiin tokko tuqaa 5 sa'aa tokkoo fi walakkaadha jechuudha. Sa'aatiin tokko sekondii 3,600 sa'aatiin walakkaan yookiin daqiiqaan 30 sekondii 1,800 of keessaa qabaa jechuudha. Sekondii 3,600 eda'u sekondii 1,800 sekondii 5,400 ta'a jechuudha. Kanaaf sa'aatii waliigalaa nuti qabnu sekondii 5,400 baay'isuu saffisni giddugaleessaa average speediin meetira per sekondii 5 jechuudha. 5,400 5 si'a baay'isnu 27,000 ta'a jechuudha. Asii sekondiidhaan badaa maaltu hafaa meetira qofatu hafaa jechuudha. Kanaaf fageenyi meetira 27,000 ta'a jechuudha. Sa'aatii tokko tuqaa 5 keessatti meetira 27,000 deemuu dandeetti jechuudha. Hagana fakkaatteetiin deemuu dandeetti. Kilomeetira 27 deemti jechuudha. Sa'a tokkoo fi walakkaa keessatti. Sekondii tokko keessatti meetira 5 yoo deemte sa'a tokkoo fi walakkaa keessatti meetira 27,000 yookiin ammoo kilomeetira 27 deemti jechuudha. Exercise 3.5 Gilgaala 3.5 In figure fakkii kanarratti jechuudha. Figure 3.4 Speedometer. What does the speedometer read? Speedometeriin yookiin safartuun saffisaa maal safara? Maal dubbisa? Speedometer reads the instantaneous speed of a vehicle. Speedometeriin instantaneous speedii meeshaalee adda addaa safara yookiin ammoo waan akka konkolaataa kanneenii safaraa jechuudha. Speedometeriin instantaneous speedii jechuunis saffisa jijjiirama yeroo deltaatiin yeroo baay'ee xiqqoo ta'etti si'a deltaatiin gara zeerootti dhiyaatutti qaamni tokko qabu safaraa jechuudha. The speedometer of a car gives information about the instantaneous speed of the car. Speedometeriin konkolaataa odeeffannoo waa'ee saffisa konkolaataa jijjiirama yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessatti qabu agarsiisa. Exercise 3.6 Gilgaala 3.6 What are the differences and the similarities between average speed and instantaneous speed? Garaagarummaa fi walfakkeenyi saffisa giddugaleessaa fi saffisa instantaneous jidduu jiru maali?
Average speed is the speed of a moving body over a given interval of time, or it is the overall rate at which the body is moving. Saffisni giddugaleessaa saffisa qaamni sochii irra jiru yeroo kenname keessatti yeroo dimshaashaa keessatti deemuu qabudha. However, the instantaneous speed is the speed of the body at any given instant of time. Garuu instantaneous speediin saffisa qaamni sochii irra jiru jijjiirama yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessatti qabudha. Saffisa qaamni sochii irra jiru yeroo murtaa'aa ta'e keessatti qabudha. They are both scalar quantities. Lamaan isaaniitu kaldhabeedha. Instantaneous speedii fi akkasumas average speediin lachuyyuu kaldhabeedha. Hamma qofaan ibsamuu jechuudha. Kanattu isaan wal fakkeessa. Exercise 3.7 Gilgala 3.7 If the car is traveling at 120 km per hour, what is the car's speed in meter per second? Yoo konkolaataan saffisa kiiloomeetira per haawarii 120 deemaa jiraate saffisni kun meetira per sekondiidhaan meeqata? Given speed in kilometer per hour 120 km per hour. Kennama saffisni kiiloomeetira per haawariidhaan kenname innis kiiloomeetira per haawarii 120 sa'aatiitti kiiloomeetira 120. Required barbaadaman speed in meter per second saffisa meter per sekondiidhaan. Solution format 1 kilometer is equal to 1000 meter. Kiiloomeetiri tokko meetira 1000 wajjin wal qixa. 1 hour is equal to 3600 second. Sa'aatiin tokko sekondii 3600. Kanaaf so 1 kilometer per hour is equal to 1000 meter per 3600 second. Kilometer per hourin tokko meter per secondii 1000 irra 3600 jechuudha. Kiiloomeetiri tokko meetira 1000 wajjin wal qixa. Sa'aatiin tokko sekondii 3600 wajjin wal qixa jechuudha. Kanaaf kiiloomeetiri per hourin tokko meetira per secondii 1000 irra 3600 ta'a jechuudha. 0.2 balleessina 10 irra 36 argannaa jechuudha. Tokko kiiloomeetira per haawarin wal qixa ta'a 10 irra 36 meetira per secondii wajjin wal qixa ta'a jechuudha. 10 irra 36 kana meetira per secondii biraa kaasuudhaaf fuggisoo isaatiin baay'isna 36 irra 10 gama lachuuyyuu baay'isna jechuudha. Kanaaf 36 irra 10 kiiloomeetira per 36 irra 10 kiiloomeetira per haawarii wal qixa ta'a. 10 irra 36 baay'isu 36 irra 10 meetira per secondii ta'a jechuudha. 10 bada 36 bada jechuudha. 360 yoo hirre tokko argannaa jechuudha. Tokko meetira per secondii ta'a jechuudha. Gamana 36 hiroo 10 3.6 ta'a jechuudha. 3.6 kiiloomeetira per haawarin tokko meetira per secondii wajjin wal qixa. So 3.6 km per hour is equal to 1 meter per second. Kilometer per hourin 3.6 meter per second tokko wajjin wal qixa jechuudha. Kanaaf kilometer per hourin 120 meter per second meeqa ta'a isa jedhu laallaa jechuudha. If 3.6 km per hour is equal with 1 meter per second, 120 km per hour is equal with question mark. Bakka question markii iddoo bu'ee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yaa fayyadamnee fakkeenyaaf asirratti inni kun 3.6 km per hour baay'isu yaa qaxxaamura baay'isnaa jechuudha. Baay'isu yaa wal qixa ta'a 120 km per hour 1 meter per secondiidhaan baay'isnaa jechuudha. 120 km per hour baay'isu 1 meter per secondii ta'a jechuudha. Jijjiiramaan kenna yaadha gatii yaa barbaanna bakka mallattoo gaafii kana gatii isaa barbaanna waan ta'eef 3.6 km per hour gamana jiru asii kaasuu qabna. Isa asii kaasuudhaaf
gama lachuyyuu gamanas akkasumas gamanas 3.6 kiiloomeetira par haawuriidhaaf hirraa jechuudha. Si'a hirru isa kana ta'a kiiloomeetira par haawuriin jalaa kiiloomeetira par haawurii gubbaa wajjin wal balleessu 3.6 hiruu 3.6 tokko ta'a jechuudha. Kanaaf tokko baay'isu yaa wajjin wal qixaa jechuudha. Gamanas haaluma saniin kiiloomeetira par haawuriin kiiloomeetira par haawuriidhaan badaa jechuudha. 120 baay'isu 1 meetira par sekoondii hiruu 3.6 ta'a jechuudha. 120 3.6 si'a hirru 3.33 argannaa jechuudha. Kanaaf gatiin yaa 3.33 meetira par sekondii ta'a jechuudha. Kiiloomeetira par haawuriin 120 meetira par sekondii 3.33 ta'a jechuudha.